Hello, my dear students. In my last virtual sessions, we have studied about the meaning definitions of the interactive whiteboard, and also we have studied about the main aspects, that is advantages or the use of whiteboard in our classrooms as well. So during this uses or the advantages, so it enriches the lessons as we know it very well, and also it is very helpful for the interactive learning. And we have moved on, it is very easy to use and also exhibit the flexibility in the classroom. Apart from this one, it is connected to the internet to get a vast abundant storehouse, what we call as the internet, and it can be integrated to the different types of the technology as well. And lastly, we have studied, it is said that it is always the effective for the learning processes, and also it will shows the effectiveness in improve and comprehension as well as the test literacy and also other types of the aspects as well. Okay, now it is a time to switch to the what are the disadvantages of the interactive whiteboards. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂವಾದಿ ಶ್ವೇತ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದಿ ಬಿಳಿ ಫಲಕ ಶ್ವೇತ ಫಲಕದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Though it is a very large board, it is having the white screen, digital white screen. It helps for the writing, drawing, projecting the image for the students and teachers as well. It also gives the number of learning opportunities and also gives the scope for interactivity, and we can integrate the number of applications as well in that whiteboard, and proven that whiteboard is a effective one. Even after that, effective for the learning for the students, but even after all these advantages, it is exhibiting its own disadvantages. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದಿ ಶ್ವೇತ ಫಲಕ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ, ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, the first one is the time requirement, or we can call it as the time constraint. ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಗುಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೇಳೆಯ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಾವಧಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೇಳೆಯ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಬಳಕೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆಯನ್ನ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್? ದಿ more time for the preparations. That is why most of the persons are not at all using the interactive whiteboard. Like the textbook, unlike the textbooks are ready to go and we can search anything, we can learn anything immediately, we can integrate into that of the our views in our classrooms very easily.
ಈ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸರಳವಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹಲಿಗೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು. But the thing is that whenever you want to use or integrate this whiteboard in your classrooms, the teacher has to design and prepare number of resource material with respect to the topic or the content. He has to research, evaluate, search it, interpret it, install it. Sometimes he can download and establish the software in that particular whiteboard. Otherwise it couldn't operate then. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ವೇಳೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Suppose if you want to install any software in your computer, it will take its own time. Sometimes it may easily install, sometimes it may not easily install. Therefore, these programmed softwares usually takes the time here. So this is one of the disadvantage. Though the initial investment for this what we call as the whiteboard is there, but they can prepare it and you can use year after use with the simple modifications of the lessons and adjustment all the way. That is, we know it. Once we initially do it, we can use the same lesson plan for the next time. Understood? Or year after year you can use it and little bit adjustment can be made, modifications can be made, improvisation can be made. These are the few things that they are very easier. But even after that, the teachers prefer the use of the standard books. Even after that, teachers will go for the chalkouts and handouts, because without electricity, without what we call as switching on the smart board, it will take time again. Understand my point? Using the chalkboard and chalk and writing it on the blackboard is very easier for very simple and minor work. Even for very simple work, we have to switch on, and till it opens we have to wait, and again sometimes the software might get hanged on, internet may not be there, electricity may not be there. So these are the things that we are experiencing. But even after everything is good, but it will take the time. Therefore, time constraint is the main important aspects. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೇಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The second disadvantage is insufficient training for the teacher as well as the students. First, teacher is the handicapped. Usually we are finding it, though they are using, but truly they don't at all using this smart boards. Only they know the some feature operations. Rest of the features operations, whenever they find hanged themselves, they will call some other expert. All they have to call that particular service provider from which they are getting the services. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. The insufficient training, they don't know the comprehensive operation of the training. So whenever they are hanged on during their presentation, they don't know how to further it. So thereafter, they don't know how to come out from that the troubles and the complications and the obstacles. So therefore, that time they will be find it difficult to proceed their content. They will find the computer. Sometimes even some teachers don't know how to connect LCD with the computer as well as that of the LCD projector, which is projecting the images or the content on the blackboard.
ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು LCD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ, ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು LCD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. Some of the other technical issues are they are finding the difficult to project words and images on the screen as well. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ, ಓಕೆ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Teachers are failure using some of the technical issues like difficult to project the words as well as the images. And then sometimes the teachers get frustrated with whenever they are using the whiteboard, because they are not at all used earlier some sort of the what happens next, something if it is hanged on, what to do. So therefore they are not so friendly in the usage of this what we call as LCD projector. They are even they never utilize their full extent to operate all these things. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಸಿವಿಸಿ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Schools might offer training seminars, troubleshooting guides or whiteboard tutorials to help the teachers to get the most out of the whiteboard technology. Therefore the school's responsibility onus is very much at this stage that they have to often give the training programs, workshops, and make them to operate till they get the perfection. Understood? That whatever they are using, that shyness or the lack of the operational skills, until and unless the schools has to provide all the troubleshooting guides, seminars, and all the whiteboard tutorials to the students to overcome their all whatever the operational and functional problems of the what we call as interactive whiteboard. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ LCD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಂವಾದಿ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಆಯಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ತೊಂದರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣಾ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ CD-ಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿ. ಓಕೆ, ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆಗೆ, ಸಂವಾದಿ ಶ್ವೇತ ಫಲಕದ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ತರಬೇತಿ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಬಳಕೆಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಗಾತ್ರದ ಮಿತಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಗಾತ್ರದ ಮಿತಿ. Sometimes in the classroom, especially for the lower students, ಓಕೆ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓಲ್ಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್, ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ moderate or their height is not more. In that case, the top portions of the
content, they won't at all reach it, or they won't at all do any kind of the task assigned by you. During that case, even sometimes teacher will give this certain sort of the support, like they can give the step ladders or these tools, but students may they might fall, and therefore while writing or doing any kind of the activity, including the maths problem solving, or sometimes they are unfit sometimes because of that lack of the height. They are not at all, they won't reach to that particular portion as well. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಅವರ ಎತ್ತರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. they won't at all interact with the white boards of the top portions. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು LCD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ they are very easy for their reach. Okay, even they can reach to the they are not at all able to write it at the top portion, they can write it at the lower portions as well in the green or the black board. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ therefore this is what we call as trouble for the students. And one more thing, sometimes the students, backbenchers, those who are seated in the front side students, their heads will come in between the content as well as their eye of the backbencher. They are not visualizing properly. That is also one more problem. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. The back students who are seated in the back rows, so definitely they will only see the front students back portion of the heads, so therefore they won't at all observe it properly. Understand? And in addition, the whiteboards are not as long as wall length chalkboards, so teachers do not have luxury of leaving homework assignment or weekly task on the whiteboard for the long term. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಲೀವ್ all the homeworks as well as the weekend assignments to the students? We cannot always put it on, but whereas in the blackboard and green board you can display till the students they can write it anytime. Okay, even after the school or some of the teachers can leave it and ask the students to write down whatever it is there and after that rub it. But we cannot do such things with the help of the what we call as this LCD interactive whiteboard, LCD connected whiteboard. So ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಸೈಜ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಮಿತಿಗಳು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. Sometimes some students may face the glare from interior lights and sunlight they are reflecting on the screen, and it's not always convenient to turn the classroom lights off and on as needed.
See, for example, suppose sometimes the window light comes and falls on the projector. Therefore, it will get glared for the some portion of the student who seated there. Understand, my? Sometimes if you switch on the all the lights in the classroom, again the glare will be observed and the light rays falls on that screen and they will get reflected. Therefore, the content, whatever it is displayed on the board, it will get glared and it will get shining, so that some of the student they are not at all visible properly. For that purpose, teacher will switch off the sometimes the button, close the window. Sometimes these all things will be happening during this projection as well. ಈ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಆ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಆ ಒಂದು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಓಕೆ ಪಠ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಂಚ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಶೈನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಮಿಂಚುತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. Therefore, students might have trouble reading fonts, images or diagrams that are smaller than the standard blackboard chalk writing also. So ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಾಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ they can write it in a larger sized fonts as well. They can immediately draw the diagrams, but here we cannot do it immediately. It will take sometimes, and sometimes that software won't permit us to enlarge things. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. These are the projection problems. Lighting conditions should be appropriate. Sometimes due to falling of the sunlight or the light of the bulb, it will get reflected and that portion will be cleared, and sometimes the fonts will be large, images, diagrams will not be large enough as we can make it on the blackboard immediately. So apart from this one, so battery runs sometimes low, sometimes the battery will get dead, ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ನಶಿಸಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, the teachers can temporarily lose their projected content. Immediately the projection will be get halted. Understand my point? This sometimes damages the screens of the white interactive board. Understand my point? Again, the project has to be get repaired, the content has to be brought. With the help of the repairing work, it will be more costlier for all the whatever that particular schools. Okay, ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. during the projections there should be stable electricity provided, should be given to them. Okay, it should be provided to the interactive white board, or else the lower, if the electricity get lowered there, what happens here is the screens will not access the images, they find it difficult. Therefore, the projector sometimes the interactive whiteboard get damaged until unless it has to get repaired and replace it. They are the process of costlier. The costly processes, it will consume there. It will make the more costlier one. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. There must be always enough supply of the electricity. So this has to be maintained by the
ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಲವು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಓಕೆ, ದೂರದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. Okay, some educators can encourage classroom discussion and allow for the multiple data entries. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಲೋ ಅಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Understand my point. We will ask you to entry the data or follow the commands, operate that particular whatever the given task is there. So that time students interact white board using their own computers. Okay, students will also sitting in the far places, sitting in the different localities. They are not sitting on that particular hall there. They are far from these places. During that the signals get mixed and overlapped with the inputs, and on screen nonsense will be happening there. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತರಂಗಗಳು, ಅವುಗಳು ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡು, ಹೌದಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳಾಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರದೆಯು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರ್ಖರ ಪರದೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. Therefore, teachers also might have problems if the student use their remote access to send inappropriate or off-task messages or drawing to the screen. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಾನೇ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಟು ಮೈ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So that is why I don't want to connect to my own link here. So these are the some of the issues, remote access issues. Okay, ದೂರ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, my dear students, today in this period we have studied about the some of the disadvantages concerned to that of the interactive whiteboard. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಸಂವಾದಿ ಶ್ವೇತ ಫಲಕದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು, ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.